Welcome for new English grammar lesson. So we have present simple tense. Present simple tense زمن المضارع البسيط. I do. So I'll show you how we use it, what we use it, the structures of this tense, and how we make a negative sentence, a question sentence with this tense. So let's get started. Present simple I do uses استخدامات المضارع البسيط to talk about general facts للتحدث عن حقائق عامة such as the sun rises from the east. الشمس تشرق من الشرق. It is truth. When I say this sentence, it is I talk about the truth that happened to the sun that rises from the east. يعني الشمس تشرق من الشرق هذه حقيقة. So the present simple tense talk about this truth. إذا الزمن المضارع بس يتحدث عن حول هذه الحقائق. Or talk about routines and permanent situations للتحدث عن routines أشياء روتينية متكررة باستمرار and permanent situation وحالات دائمة تتكرر habitual action such as I always or usually I usually sleep at 12 o'clock. أنا عادة أنام الساعة 12 مساء. إذن this sentence is habitual action. هذه عادة متكررة. Or such as I always get up early. I always go to the school. أنا دائما أذهب للمدرسة. أنا دائما أستيقظ مبكرا. This is routine, habitual, all the time or repeated all the time. إذن هذه عادة متكررة تتكرر باستمرار. So this is the uses of the present simple tense. هذا هو استخدام المضارع البسيط to talk about general facts and to talk about routines and permanent situation. With the main verb present simple tense with the main verb. يعني هنا راح نستخدم ال present simple tense زمن المضارع البسيط مع ال main verb. Main verb not with auxiliary verb. We must focus on this sentences, on this to make a difference between auxiliary verb and the main verb. يعني لازم نعرف الفرق ما بين ال main verb الفعل الرئيسي والفعل المساعد. So the first things that we use with the main verb. أول شيء راح نستخدم ال present simple tense مع ال main verb. ال main verb اللي هي the verb have an action. الأفعال اللي بها حركة اللي بها حدث such as sing, see, read, live, play and write. So let's know how we make the rule with the present simple tense with main verb. كيف راح نكون جملة بالpresent simple tense with these verbs مع الأفعال الرئيسية الفعل الرئيسي. So in these two examples we notice the president of US or the president of United States lives in the White House. The president رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. The president of US. لاحظ بأن the president of US رئيس الولايات المتحدة الأمريكية first one يعني واحد مفرد. The president of US lives. This is main verb. نلاحظ الفعل هو live أصلا live لكن شنو ضفنا له as third person singular. ضفنا له as الشخص الثالث باعتبار عندي the president of US is singular بما أنه الفاعل مفرد وهو the president of United States مفرد. إذن راح أضيف as الشخص الثالث. I put as third person singular to the main verb للفعل الرئيسي. بما أنه نتكلم عن الفعل الرئيسي إذا ضفت له as الشخص الثالث بما أنه الفاعل مفرد. Because the subject is singular so I put as third person singular to the main verb. So it become
The president of US lives in the White House. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يعيش في البيت الأبيض. In the White House. The second example, المثال الثاني, the school opens at 7 o'clock in the morning. المدرسة. I said المدرسة. The school, not the schools. يعني ما قلت المدارس وإنما قلت المدرسة. مدرسة واحدة، مدرسة محددة. Opens. The verb is open. الفعل هو open. لكن شنو ضفنا له s third person singular؟ ضفنا له s الشخص الثالث باعتبار because the subject is singular. بما أنه الفاعل مفرد راح أضيف للفعل الرئيسي s third person singular s الشخص الثالث. The school opens at 7 o'clock in the morning. المدرسة تفتح الساعة 7 صباحا. He says defund the police. So we have in singular way. أخذنا عدة أمثلة إذا كان الفاعل if the subject singular، إذا كان الفاعل مفرد. So how about plural؟ إذا كان لكن ماذا عن إذا كان الفاعل جمع؟ So such as the Olympic Games take place every 4 years. The Olympic Games take place every 4 years. لاحظ the Olympic Games الألعاب الأولمبية. الألعاب الأولمبية games not game يعني games ألعاب the Olympic Games. إذن so the subject plural. إذن الفاعل هو جمع. So the main verb بما أنه نتحدث عن المين verb وهو take place تقام. الألعاب الأولمبية تقام أو تحدث. So take place ضفت شيء ما ضفت اس الشخص الثالث. ما قلنا takes place. I say take place بما أنه الفاعل جمع إذن ما راح نضيف اس الشخص الثالث للفعل الرئيسي. بما أنه الفاعل the Olympic Games جمع ما راح نضيف اس الشخص الثالث للفعل الرئيسي. It is just without as third person singular because the subject plural. بما أنه الفاعل جمع ما راح نضيف اس الشخص الثالث. So it become the Olympic Games take place every 4 years. The second example about plural way. مثال آخر حول الجمع إذا كان الفاعل جمع. Nurses look after patients in hospital. الممرضات يعتنين بالمرضى في المشفى. So nurses الممرضات. I say الممرضات nurses not nurse not one nurse يعني مو ممرضة واحدة وإنما ممرضات. بما أنه السبجكت plural بما أنه الفاعل جمع so the main verb without any addition without as third person singular يعني الفعل الرئيسي ما راح أضيف له اس الشخص الثالث. يعني ما راح يصير looks after وإنما راح يبقى look after nurses look after. إذن ما نضيف as third person singular اس الشخص الثالث if the subject plural إذا كان الفاعل جمع. أما إذا كان singular راح نضيف اس الشخص الثالث. يعني إذا عندنا ممرضة راح نقول nurse looks after patients in hospital. لكن بما أنه جمع nurses look after patients in hospital. Negative way. After we have positive or affirmative way بعد ما أخذنا صيغة الإثبات اللي هي إما affirmative we called it or name it نسميها affirmative or positive أو positive. So what about negative way؟ ماذا عن negative في حالة النفي؟ So let's have example and we make it so clear. Rice grows in Britain. Rice grows in Britain. الرز ينمو في Britain. So this information it is wrong.
the rice doesn't grow in Britain. So how can I make it to negative way? كيف راح ننفي هذه الجملة باعتبار هذه الجملة أو هذه المعلومة أيضا هي خاطئة. الرز لا ينمو في Britain because the weather بسبب الجو. So rice نلاحظ بأن رز this name singular. هنا راح نعتبر الرز هو singular rice singular. This nouns pretends as a singular. هذه الأسماء تعتبر مفردة. So grows نلاحظ المين verb I add as third person singular. ضفنا اس الشخص الثالث باعتبار عندي الفاعل مفرد. So this is positive or affirmative sentence. هذه جملة مثبتة. So how can I change it to negative? كيف راح ننفيها؟ What we add, what we bring, is or can we use auxiliary verb? هل نستخدم فعل مساعد في صيغة النفي؟ Yes, of course we use. راح نستخدم فعل مساعد. But what's the auxiliary verb that we use to negate this sentence? من هو الفعل المساعد اللي راح ننفي به؟ So become rice doesn't grow in Britain. الرز لا ينمو في Britain. So rice doesn't grow. So the auxiliary verb that we bring is doesn't. إذا الفعل المساعد اللي استخدمناه to assure a sentence لتأكيد الجملة هو does. So why does؟ ليش استخدمنا does؟ استخدمنا do بما انه الفاعل مفرد singular because the subject singular. بما انه عند الفاعل مفرد اذا راح نجلب does not do. احنا راح نستخدم الverb to do. نستخدم أفعال العمل. لكن منه هن أفعال العمل إما do أو does. إذا كان الفاعل مفرد singular راح نضيف does. أما إذا كان plural راح نضيف do with not وراح نلحقها ب not. it become rice doesn't. الفاعل مفرد ضفنا does بما أن الفاعل مفرد وياها not because I talk about negative لأن أنا جاي أتحدث عن النيجاتيف. After doesn't I put the main verb. يعني المين verb اللي هو grows راح أنزله but without as third person singular. يعني راح ننزل الفعل الرئيسي اللي هو grow لكن بدون اس الشخص الثالث باعتبار عندي does. And I can say rice doesn't grows in Britain. يعني ما نقدر نقول بأن rice doesn't grows بنفس الوقت أضيف أن اس للجروز وعندي does. It is wrong way. So rice doesn't grow in Britain. الرز لا ينمو في بريطانيا. This is about singular way. هذه في صيغة النيجاتيف. إذا كان عندي main verb إذا كان عندي فعل رئيسي وعندي الفاعل مفرد راح أضيف does وياها not negative. About plural way. حاول إذا كان عندي الفاعل جمع كيف راح أنفي؟ We say we use do if the subject plural. قلنا إذا الفاعل جمع راح نستخدم do وياها not. Such as vegetarians eat meat. النباتيون يأكلون اللحوم. هل هذه المعلومة صحيحة؟ Is this sentence right? It is correct? No, absolutely it is wrong, not correct. هذه الجملة خاطئة. So how can I make it or change it to negative? كيف راح أنفي الجملة؟ The first things that we notice in the present simple tense أول شيء لازم نلاحظه بالمضارع البسيط هو السبجكت الفاعل. بما أنه عندي الفاعل vegetarians جمع. عندنا أيضا دلالة اس الجمع vegetarians جمع. وعندي المين verb without as third person singular والفعل الرئيسي بدون اس الشخص الثالث بما أنه عندي الفاعل جمع. زين
So what's the auxiliary verb that I use it with negative؟ من هو الفعل المساعد اللي راح استخدمه؟ قلنا هنا الverb to do أفعال العمل، لكن لو do لو does. زين does للمفرد وأنا عندي جمع، إذا راح نستخدم do وياها not. So it become vegetarians. راح تكون الجملة vegetarians، نزلنا الفاعل بقى نفسيته بقى في حالة الجمع، لكن we use do، استخدمنا do على مود نأكد الجملة do لأن الفاعل جمع، وياها ضفنا not don't. ممكن نقول do not أو ممكن in contraction way في حالة الاختصار we say don't or don't eat meat. ونزلنا بعد الفعل المساعد اللي هو الverb to do اللي هو do لأن الفاعل جمع eat without any addition، ما ضفنا أي شيء للفعل الرئيسي، الفعل الرئيسي اللي هو eat. And I have the information that you must keep it in your mind. يعني ملاحظة بأن after verb to do or did or does, all the time we have verb base or infinitive. يعني دائما بعد أفعال العمل عندي infinitive، مصدر مجرد خالي من أي إضافة without any addition. يعني الفعل يكون مجرد base ما بأي إضافة. فنلاحظ vegetarians don't eat meat. النباتيون لا يأكلون اللحوم. don't eat استخدمنا do لأن الفاعل plural جمع، وياها not باعتبار احنا نتكلم عن النيجاتيف. and then after that main verb without any addition، يعني الفعل الرئيسي ما راح أضيف له أي إضافة. also because after verb to do we have infinitive، يعني بعد أفعال العمل دائما نستخدم فعل مجرد خالي من أي إضافة. They hang on your every word. They don't listen to me or the. I don't know. I don't know. So what about a question? We have affirmative or positive and negative. So now we have a question. بعد ما تكلمنا عن الافirmative أو الpositive يعني الجملة المثبتة والجملة المنفية، راح نتكلم عن ال question. So in this example في هذا المثال نلاحظ the sun الشمس rises تشرق in the east من الشرق. So the sun rises in the east. فنلاحظ بما أنه عندي الفاعل مفرد sun شمس واحدة، rises الفعل هو rise، شو ضفت له s third person singular. why؟ because the subject singular، بما أنه الفاعل مفرد ضفنا s الشخص الثالث للفعل، ويكون الفعل رئيسي not auxiliary verb يعني مو فعل مساعد. So we make it to negative or change it to negative by use does. راح نحول هذه الجملة المثبتة إلى منفية باعتبار عندي الفاعل مفرد، بما أنه عندي الفاعل مفرد وهو the sun. I use verb to do. سبق وتكلمنا بأن نستخدم الفعل العمل وهو do أو does. because the subject singular بما أنه الفاعل مفرد إذا راح نستخدم does بما أنه الفاعل مفرد نستخدم does. with not وياها راح نلحقها ب not. after doesn't we use the main verb، نزلنا الفعل الرئيسي، لكن without as third person singular ما راح نضيف as الشخص الثالث باعتبار عندي does، وبنفس الوقت بعد do و does دائما عندي infinitive، يعني بعد أفعال العمل دائما الفعل يكون verb based مصدر مجرد خالي من إضافة or infinitive. so it become the sun doesn't rise in the east. so this is affirmative. negative هذه في حالة الإثبات. في حالة النيجاتيف so what about a question؟ كيف راح نحول هذه الجملة إلى question؟ let's see. so it become does the sun rise in the east؟ هل الشمس تشرق من الشرق؟ لاحظ does إذا دائما إذا صيغة سؤال
always in the question way we put the auxiliary verb at the beginning and at the end we put a question mark. يعني دائما في حالة السؤال نضع الفعل المساعد في بداية الجملة. الفعل المساعد، بما أنه أنا ما عندي فعل مساعد بالمضارع البسيط، عندي فقط main verb، أنا راح أجلب إما do أو does. does إذا كان الفاعل مفرد و do إذا كان الفاعل جمع. بما أنه عندي sun شمس إذن وهي شمس واحدة ومفرد، إذن جلبنا does. قدمنا does بالبداية بما أنه عندنا question. does the sun بعدين الفاعل and after that main verb بعدها الفعل الرئيسي also without a third person singular because we have does. أيضا الفعل بالنيجاتيف والquestion without us بدون اس الشخص الثالث، بما أنه عندي does متواجدة فالفعل الرئيسي يكون بدون اس الشخص الثالث. طبعا does نستخدمها just in negative and question way فقط في صيغة السؤال وفي صيغة النفي in the east and at the end of a sentence we put a question mark وبالنهاية راح نضيف علامة سؤال. فنلاحظ does the sun rise in the east؟ هل الشمس تشرق من الشرق؟ إذا بدأ if the sentence start with auxiliary verb this is a short question. يعني إذا بدأ بفعل مساعد هذا. So if the sentence start with auxiliary verb يعني الجملة إذا بدت بفعل مساعد مو بأداة سؤال ك where when يعني WH question، إذا بدت بفعل مساعد the answer of the sentence is just yes or no. يعني إذا بدت بفعل مساعد الجملة يكون جوابها إما yes أو no. This is short question يعني سؤال قصير، سؤال ذيلي we name it نسميه. So in the question way في حالة السؤال أيضا ننتبه بالمضارع البسيط إذا كان الفاعل مفرد، بما أنه الفاعل مفرد راح نستخدم does but we put it at the beginning of a sentence because it is a question way. بما أنه هي في حالة السؤال إذن الفعل المساعد راح يصير في بداية الجملة and then we put the subject بعدها راح ننزل الفاعل after that the main verb بعدها ننزل الفعل الرئيسي but without a third person singular because we have does. بما أنه احنا نستخدم does إذا ما راح نستخدم as third person singular ويا الفعل الرئيسي في حالة النيجاتيف والquestion negative and question in the east. Also for plural way for the question such as bees make honey. النحل يصنع العسل. So we notice or we see the subject plural. نلاحظ بأن الفاعل هو جمع إذن the main verb without a third person singular. إذن ما راح أضيف اس الشخص الثالث باعتبار عندي bees جمع هي الفاعل، النحل هو جمع. So هذه in positive or affirmative هذه الجملة في حالة الpositive الإثبات أو affirmative. But in negative way في حالة النفي so we put the subject نزلنا الفاعل وهو bees and we use verb to do راح نستخدم أفعال العمل وهو do. استخدمنا do باعتبار عندي الفاعل جمع استخدمنا do with not استخدمنا وياه not لأن عندي negative way and after don't we use the main verb بعدها نزلنا الفعل الرئيسي أو without any addition وأكيد راح يكون بدون أي إضافة also because after verb to do we have infinitive verb يعني دائما وراء أفعال العمل دائما عندي فعل مجرد خالي من أي إضافة without any addition. So it become bees don't make honey. النحل لا يصنع العسل. So what about the question؟ كيف راح نستخدمها في صيغة الquestion؟ Do bees make honey؟ هل النحل يصنع العسل؟ So the first things that I put auxiliary at the beginning of a sentence يعني أول شيء خلينا الفعل المساعد في بداية الجملة وهو do باعتبار عندي الفاعل جمع
فاعل جمع، إذا الفعل المساعد في حالة الكويستشن نزلته واستخدمت do في بداية الجملة. And then we put the subject، بعدها ننزل subject. After that main verb، بعدها الفعل الرئيسي honey. Do bees make honey؟ Do bees make honey؟ So نلاحظ بما أنه الجملة بادية auxiliary verb بفعل مساعد، so the answer just yes or no، يعني الجواب راح يكون إما yes أو no because it is short question. هذا سؤال ذيلي، سؤال قصير، question tag. So the answer become yes. Bees make honey. نعم النحل يصنع العسل. This is the question way with plural or singular subject إذا كان الفاعل مفرد أو جمع. إذا مفرد does، وإذا جمع نستخدم do. So about WH question، إذا جتني في صيغة السؤال لكن ويا WH question، يعني شنو WH question؟ يعني with where, when, how much, how many, how long, how after، يعني ويا أدوات السؤال. So how we use this، كيف راح نستخدمها؟ Such as this example: what does this word mean؟ What does this word means؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ فنلاحظ what هي أداة السؤال. دائما all the time if the WH question come in the sentence, all the time it become at the beginning of a sentence. احنا دائما إذا بصيغة السؤال نخلي الفعل المساعد بالبداية، لكن إذا عندي أداة سؤال وهي الوات إذن راح تكون هي بالبداية، هي الأسبق. بعدها راح ننزل الفعل المساعد but recording or about the subject. If singular we use does, if it is plural we use do. إذا كان الفاعل مفرد نستخدم does، إذا كان جمع نستخدم do. This word mean، فنلاحظ بما أنه عندي الفاعل this word، هذه الكلمة كلمة واحدة، إذا استخدمنا does. لكن does إجت بعد WH question، and after that we put at the end of a sentence question mark، وبالنهاية راح نخلي علامة السؤال. What does this word mean؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ إذن بما أنه عندي WH question يصير هو بالبداية أداة السؤال، بعدها الفعل المساعد وهو الverb to do طبعا بالمضارع البسيط، ويكون حسب الفاعل. بما أنه عندي الفاعل this word، هذه الكلمة مفرد، إذا راح نستخدم does. mean هي المين verb، تعني، راح يكون بالنهاية and then we put question mark. Another example، مثال آخر about WH question، حول WH question يعني حول علامة السؤال أو أداة السؤال إذا أتت في الجملة في زمن المضارع البسيط. So where do you eat the lunch؟ Where do you eat the lunch؟ أين تتناول الغداء أو أين تتناولين الغداء؟ So where it is WH question. لاحظ أداة السؤال هي where but we use، وطبعا بعد after where بما أنه هي أداة سؤال إذن هي بالبداية. بعد أداة السؤال نجلب auxiliary verb، بعدها الفعل المساعد، لكن نراعي إذا كان do أو does. إذا كان الفاعل جمع نستخدم do، إذا كان مفرد نستخدم does. بما أنه الفاعل you إذا we use do، نستخدم do. بما أنه الفاعل you إذا راح نستخدم do. بما أنه الفاعل جمع راح نستخدم auxiliary verb that is do you. بعد do we have the subject، نزلنا الفاعل and then main verb، بعدها الفعل الرئيسي وهو eat. Where do you eat the lunch؟ Where do you eat the lunch؟ After we have present simple tense with the main verb، now we have with verb to be. بعد ما أخذنا زمن المضارع البسيط مع الفعل الرئيسي، يعني استخدمناه ويا الفعل الرئيسي. Now we use it with verb to be. أحيانا تجيني الجملة بها فعل مساعد لو هو من الverb to be، الفعل verb to be، الفعل الكينونة وهو verb to be. So we know
verb to be have 3 shapes يعني إلى 3 أشكال إما am, is or are إما يكون am أو is أو are. So am have I يعني الام دائما وياها subject I. is he she it. is هي for singular للمفرد وإما تاخذ he أو she أو it أحدى الضمائر التي تدل على المفرد or every noun for singular أو كل اسم يدل على المفرد يعني مو شرط pronouns مو شرط فقط ضمير. an are أو are for they, we, you or every names that used or refer to the plural names أو أي اسم يشير للجمع إما الpronouns إحدى هذه الضمائر أو أي اسم يشير للجمع. So the use of a present simple tense sometimes with the main verb and sometimes with verb to be يعني أحيانا المضارع البسيط إما استخدم وياه الفعل الرئيسي أو verb to be أو فعل الكينونة وهو إما يكون am أو is أو are. So let's see the sentence with verb to be. راح نشوف كيف تكون الجملة مع verb to be مع فعل الكينونة. Such as in this example, he is an actor. He's an actor. فنلاحظ هو ممثل أو هو يكون ممثل. فنلاحظ he هو فاعل ومفرد is بما أنه الفاعل مفرد إذن راح نستخدم فعل الكينونة is. فعل الكينونة يتصرف إما am أو is أو are. بما أنه الفاعل مفرد he إذن الفعل الكينونة راح يكون is. He's an actor. What about plural؟ هذا singular هذا مفرد. حول الجمع they are actors هم يكونون ممثلون هم يكونون ممثلين. So they pronouns refer to the plural names يعني they هو ضمير يشير إلى المجموعة إلى الجماعة. إذن الفعل المساعد الverb to be فعل الكينونة راح يكون are بما أنه هم جمع. they are actors. and I am a teacher أنا مدرسة أو I'm a teacher أنا مدرسة. so I بما أنه عندي الفاعل I إذن الآي ياخذ شكل واحد وهو am الفعل المساعد am الverb to be فعل الكينونة I'm a teacher or I am a teacher. we are students نحن طلاب. so الوي هو الفاعل الفعل المساعد are الفعل المساعد are بما أنه الفاعل جمع إذن الفعل المساعد اللي لائمه هو are. so the rule for the verb to be إذن present simple tense إذا جاني الفعل verb to be إذا فعل الكينونة موجود الرول راح تكون القاعدة هي subject with verb. القاعدة راح تكون فاعل وياه فعل لكن من هو الفعل إما يكون is إما يكون الفعل is أو are يعني ما عندي فعل رئيسي هنا عندي فعل كينونة فقط or يعني راح تكون القاعدة subject with verb auxiliary verb فاعل وفعل كينونة إما يكون is أو are or am. such as مثل هذا المثال the cat is cute القطة لطيفة أو القطة جميلة. so the cat كلها subject. زين the cat قطة واحدة شنو لائمة is are لو am الام للآي الار للبلورال لكن الاس للسنجولار بما انه هي كات قطة اذن is the cat is cute. just this sentence فقط هذا حل الجملة. and the second the drivers are careless السواق او السائقين. زين هذه the drivers not driver يعني مو سائق سواق the drivers الجمع اللي تنضاف الى الاسم. إذن بما أنه هي جمع الفاعل جمع القاعدة فاعل نزلت الفاعل the drivers. شنو اللائم السبجكت is or are or am
Absolutely it is are. إذن هو are. نزلنا الار. The drivers are careless. السواق مهملين. والسائقين مهملين. I am a writer. I'm a writer. So I am. الآن تاخذ شكل واحد وهو I subject I. إذن الفاعل I نزل I إلى أمها I'm a writer. I'm a writer. This is the rule of the present simple tense with verb to be. يعني هذه القاعدة مع الفعل المساعد verb to be. إذا لقيت فعل مساعد verb to be إذن راح تكون القاعدة فاعل وفعل مساعد. إما يكون is أو are أو am about the subject حسب الفاعل. عندي إذا كان main verb فاعل وفعل رئيسي. فاعل وفعل رئيسي إذا كان عندي فعل رئيسي. ومرة أضيف له s إذا كان مفرد ومرة ما أضيف له إذا كان جمع الفاعل. أما عندي is و are و am فقط أنزلهم كما هم. He is strong. So how we make a negative and a question with the auxiliary verb. كيف راح نتعامل ويا الجملة إذا عندي فعل مساعد. فعل مساعد وهو الverb to be بالمضارع البسيط. هناك قلنا إذا فعل رئيسي نستخدم لو does بالنيجاتيف والquestion. كيف ويا الفعل الكينونة such as in this example المثال محمد صلاح is a football player. is a football player. محمد صلاح هو لاعب كرة قدم. فنلاحظ السبجكت هو محمد صلاح. الauxiliary verb وهو is. انتهت الجملة. هذه affirmative. هذه positive. هذه جملة مثبتة. جتني هيك جملة واحتاجيت between practice بين قوسين طلب مني present simple مضارع بسيط في حالة negative way. just I put not. فقط راح نضيف not. فقط نضيف not. إذا كان عندي فعل مساعد is أو are أو am فقط نضيف is بعد فقط نضيف not بعد is. إذن محمد صلاح ينزل مثل ما هو. is أيضا تنزل بعدها راح نضيف not. It is so easy. It is different from the sentence if have the main verb in present simple. يعني هي مختلفة عن الجملة إذا كان عندي فعل رئيسي باعتبار عندي هنا فعل مساعد. محمد صلاح isn't a football player. This is a negative way. هاي في صيغة النفي. بالquestion just I put or I make the auxiliary verb at the beginning of a sentence. فقط هنا عندي الإز أخليها في بداية الجملة بما أنه عندي سؤال والسؤال لازم الفعل المساعد يكون بالبداية أقدمه. إذن ننزل الإز وتكون في بداية الجملة. بعدها subject وهو محمد صلاح ينزل. بعدها a football player and then at the end of a sentence I put question mark وبالنهاية راح نخلي علامة سؤال. is محمد صلاح a football player؟ زين عندي سؤال بادي فعل مساعد. الجواب إما يكون yes or no. yes he is أو yes محمد صلاح is a football player. This is with singular. هذا إذا كان عندي فعل الكينونة يكون is يعني يشير إلى singular. About plural إذا كان جمع such as they are good listener. they are good listener. هم مستمعون جيدون أو هم يكونون مستمعون جيدون. مستمعين جيدون. so they subject الauxiliary هو are. إذن عندي فعل كينونة هذه affirmative. كيف أنفيها؟ just I put not. فقط نضيف not بعد ال are. they aren't good listener. ممكن أقول they aren't أو they are not good listener. what about the question؟ إذا بالquestion فقط راح نقدم الفعل المساعد. الفعل المساعد نقدمه بالبداية بعدين subject at the end of a sentence بالنهاية راح نضيف question mark. are they good listener؟ are they good listener؟ هل هم مستمعون جيدون؟ أيضا إذا كانت الجملة بادية بفعل مساعد الجواب إما yes or no. are they good listener؟ yes they are good listener or no they aren't good listener. I
am not perfect. So about WH question with the verb to be. أخذنا WH question في حالة المين verb إذا كان عندي فعل رئيسي وعندي do does، لكن إذا كان عندي فعل مساعد بالجملة is أو are أو am وعندي WH question صيغة سؤال، فقط WH question راح تكون في البداية وبعدها الauxiliary such as where is the library. Where is the library. أين المكتبة أو أين تكون المكتبة. So where is فالwhere اللي هي WH question أداة السؤال راح تكون في البداية، بعدها الفعل المساعد ننزله بعدها مباشرة. After that the subject بعدين الفاعل with question mark بالنهاية نضع علامة السؤال. This is how we make a negative, how we make a question, an affirmative or a positive sentence with a present simple tense with main verb or with auxiliary verb. يعني كيف راح نسوي جملة منفية أو مثبتة مع المضارع البسيط ومرة ويا الفعل المساعد والفعل الرئيسي. Adverbs of frequency ظروف التكرار. These adverbs that we use it in the present simple tense, or sometimes I called it is expressions that refer to present simple tense sometimes use of the sentence. يعني هذا الظروف تدل على زمن المضارع البسيط that refer to present simple tense تشير للpresent simple tense. So what are these verbs? These adverbs ما هي الظروف؟ such as I always arrive early. أنا دائما أصل مبكرة. I always فنلاحظ الظرف هو always. So between subject and main verb نلاحظ بأن الظرف ما بين الفاعل والفعل الرئيسي. Also I always arrive نلاحظ الفعل الرئيسي ما ضفت له اس الشخص الثالث باعتبار عندي الآي deal as plural، بما انه الآي عاملها معاملة الجمع إذا الفعل الرئيسي ما راح أضيف له اس الشخص الثالث. And the second adverb الظرف الثاني هو Sam usually leaves the office at 5 o'clock. Sam عادة يغادر الدائرة الساعة 5. فنلاحظ Sam usually عادة، إذا هذه تكرار، ظرف تكرار يدل على التكرار. فنلاحظ usually ما بين السبجكت اللي هو Sam الفاعل وما بين الفعل الرئيسي اللي هو leaves. And we notice or see here the main verb with as third person singular. نلاحظ بأن الفعل ضفنا له اس الشخص الثالث. Why؟ لأن الفاعل مفرد. ليش؟ لأن الفاعل مفرد، إذا راح نضيف اس الشخص الثالث. سواء I use adverbs or not I must put the as third person singular if the subject singular. يعني سواء كان الظرف موجود أو لا، بما أنه عندي مضارع بسيط بما أنه الفاعل مفرد لازم أضيف اس الشخص الثالث. إذا always usually دائما عادة. never they never eat rice for lunch. هم لا يتناولون أو أبدا لا يتناولون الرز في الغداء. فنلاحظ they never الظرف هو الادverb never أبدا between subject and the main verb ما بين الفاعل والفعل الرئيسي. ونلاحظ بأن الفعل الرئيسي without as third person singular بدون اس الشخص الثالث باعتبار عندي الفاعل plural الفاعل جمع. So they never eat rice for lunch. never أبدا، إذا never refer to negative يعني هي شير للنفي. I don't use not يعني ما أحتاج or don't need to use not يعني ما أحتاج أستخدم not، بما أنه never هي دلت أصلا على النفي أبدا. The fourth adverb we sometimes enjoy playing football. نحن أحيانا نستمتع بلعب كرة القدم. So sometimes أحيانا. أيضا هذا الظرف يكون ما بين الفاعل والفعل الرئيسي.
we see the main verb without a third person singular because the subject is plural. الفاعل بما أنه الفاعل جمع، إذن الفعل الرئيسي ما راح أضيف له اس الشخص الثالث. Also the fourth adverb الظرف الخامس وهو she often eats eggs for breakfast. هي غالبا ما تتناول البيض في الصباح. So she often eats. فنلاحظ بأن الظرف ما بين الفاعل وهو she والفعل الرئيسي eats. Also we put a third person singular. أيضا ضفنا اس الشخص الثالث بما أنه الفاعل عندي singular مفرد. She often eats eggs for breakfast. I visit my grandfather twice a year. أنا زرت جدي twice a year مرتين في السنة. I visit فاعل الآي نعاملها معاملة الجمع. visit ما قلت visits وإنما visit. twice a year طبعا هذا الظرف at the end of a sentence or the beginning of a sentence. هذا الظرف إما يكون في النهاية أو في البداية، لكن إذا إجا في البداية نقول twice a year I visit my grandfather. أو هاي إذا بالبداية يعني أخلي الظرف بعدين كوما بعدين أكمل الجملة. لكن إذا بنهاية الجملة I visit my grandfather twice a year بدون أي كوما. The last adverbs that refer to present simple tense. آخر ظرف اللي يشير لي المضارع البسيط هو My father works overtime. والدي يعمل وقت إضافي. overtime وقت إضافي every day كل يوم every day. So or every week, every year, every month, every time, every night. يعني كلمة every وياها day, week, year. هذا ظرف in present simple tense. ظرف يشير إلى present simple tense. So where I put this adverbs يعني هذا الظرف وين راح أضيفه؟ ممكن بنهاية الجملة أو في بداية الجملة. يعني ممكن نقول every day my father works overtime. أو شنو أقول My father works overtime every day. إذن عندي always, usually, never, sometimes, often. هذه الظروف اللي هن always دائما، usually عادة، never أبدا، sometimes أحيانا، often غالبا. هذول يكونون دائما ما بين الفاعل والفعل الرئيسي. وطبعا نراعي الفعل الرئيسي. إذا كان الفاعل مفرد راح نضيف اس الشخص الثالث، إذا كان جمع ما راح نضيف اس الشخص الثالث، وإذا كان I أيضا ما راح نضيف اس الشخص الثالث. But except twice a year and every day, every month, every year, every night. ما عدا عندي twice a year و every day ممكن يجون إما at the beginning of a sentence إما في البداية أو at the end أو في نهاية الجملة. وإذا إجوا في البداية راح نضيف كوما. So this all things about the present simple tense. I explain it with details. يعني شرحته بالتفصيل with main verb, with auxiliary verb, and after that with WH question, and at the end adverbs of frequency. يعني ويا الفعل الرئيسي ويا الفعل المساعد ويا أدوات السؤال ومع الظروف. So you must try to practice more and more about the present simple tense. يعني يحتاج تتدرب أكثر على the present simple tense. So see you for the next video that talk about a new subject or a new title. So see you. Bye bye.